সবাইকে আমার চ্যানেলে স্বাগত জানাই। যারা আমার চ্যানেলে নতুন তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দাও। আজকে আমার দিদির জন্মদিন, তাই আমি ওর একটা ছবি এঁকেছি। সবাই অবশ্যই জানাবে ছবিটা কেমন হয়েছে, আর অবশ্যই আমাকে সাপোর্ট করবে, কমেন্ট করতে ভুলবে না, লাইক করবে, শেয়ার করবে। আর এরকম ভিডিও আরও দেখতে হলে আমাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে। এর আগে আমি অনেক পোর্ট্রেট ড্রয়িংই করেছি, বাট ভিডিও করে ইউটিউবে ছাড়িনি। তবে আজকে ওর জন্মদিন, আর এখন লকডাউন, ওর কাছে যাওয়াও সম্ভব না। তাই ভাবছিলাম যে কি করা যায় যেটাতে ওর ভালোও লাগবে আর একটা নতুনত্ব কিছু করাও যাবে। তো ওর থেকে কয়েকটা ছবি চাইলাম, যে একটা ভালো লাগলো, সব কটাই ভালো, তবে এটা আর একটু বেশি ভালো লাগলো আমার। তো এটা আমি আঁকছি, জানি না কেমন হয়েছে। তো ওকে ফার্স্টে আমি এঁকে দিয়েছিলাম, ওর ভালো লেগেছে খুবই। জানিও কিছুটা আমার মন রাখতেই বলেছে, অতটাও ভালো হয়নি, ও এর থেকে আরও সুন্দর দেখতে। আর বেশি কিছু বলবো না, তোমরা জানিও কেমন হয়েছে, কোথায় কি ভুল হয়েছে বা কোনটা ঠিক করলে আরও আমি ইমপ্রুভ করতে পারবো, প্লিজ জানিও। আমি ড্রয়িংটা করার জন্য 6B পেন্সিল ইউজ করেছি। তোমরা চাইলে 4B বা 2B ইউজ করতে পারো। আমার 6Bটা ভালো লাগে, পেন্সিলের ডটটা খুব ভালো পাওয়া যায়, তাই আমি 6Bটা ইউজ করেছি।
চুলটা করার জন্য আমি ইউজ করেছি সফট চারকোল। এবার আমি ইউজ করছি 10B ক্যামেলিনের 10Bটা খুব ভালো। আর আমি ইউজ করেছি 12B, এটাও ক্যামেলিনের। তো এগুলোর ডার্কনেসটা খুব বেশি, তো ইউজ করলে খুব ভালো হয়।